thank everyone for the opportunity to be able to present so early in the new year. And what we're here to talk about is the historical memory project connected with Josefe's letters. So presenting the first slide of a collection of letters written by an ancestor. I found them 5 years ago, and they were written 81 years ago at the moment now, 80 years ago. So this is the first image. So, thank you. Спасибо большое, что я могу о моем проекте говорить. Это исторический проект, это проект Юзефа. Этим письмам сейчас исполнилось где-то 80 лет. И да, Майкл будет об этом говорить. 80 лет, как они были высланы, эти письма. Да, окей. Okay, the letters were in excellent condition. They'd been lost for decades, and when they were found, they were handed over to a team of philologists who spent a year decoding them. So, эти письма, они были потеряны все это время, и когда их нашли, они были в очень хорошем состоянии, и когда они их нашли, они дали им филологам, эти филологи целый год переводили текст этих писем. Yeah. For example, just showing now one of the most well-preserved letters that had a lot of information that was contained on the letter, that had a dual function of an envelope as well. So it was a letter and an envelope, and we have the postal stamps, and we have the addresses, the sender address and the receiver's address. So, например, это письмо хороший example, потому что это очень в хорошем состоянии, и это видно, что на всем письме, на всех концах письма было все написано, и мы видим штемпы, мы видим марки, и мы тоже видим, откуда это выслали и куда это послали, написано тоже. So this is just to establish and confirm the kind of the historical authenticity of this artifact, that this letter here has the stamps that clearly shows, if I'm zooming in, you can see there is a date here that is the 4th of March, 41. Да, это чтобы люди знали, что это authentic, что это настоящее письмо, и что это правда оттуда было выслано, и мы видим даже дату. Это 4-5 41 года. And from the stamp, you can see it translates here that this is Желудок rayon, which is the stamp that was the destination stamp when it arrived, and it came from Aktobe, which is this first stamp, which is the 21/2/41. So you can see here it was sent in February 1941, and it arrived in March 1941, about 2 weeks later, from Kazakhstan to the territory of the BSSR. So мы видим, что это письмо было выслано в феврале 41 года, и это приблизительно 2 недели шло, пока все нашло в марте 41 года. And that's backed up. So those dates and those destinations of the stamp is verified by the text on the letter. There is the sender's address and the receiver's address. The sender's address is quite clearly, you can see from the text, says from Aktubinsk, Promyshlnaya Ulitsa, Dom number 5, Юзефе Буйдовой. And this is being sent to the BSSR Желудский район, Zavovshina Korsaki Maria Bojak, who is Josefe's daughter. So this is the text that's confirming the relationship between Juzefe, who's in Kazakhstan, writing to the daughter in BSSR, and then the letter begins on both
3 sides and the reverse. So, so this is just one confirmation of the information that's on this example, one of the most well-preserved examples of the letters. Yeah. Yeah, das ist das beste, это самый лучший экземпляр, и мы видим, откуда оно пришло, с Актюбинска в Белорусский СССР, и потом мы видим, где все написано на всех концах письма. Yeah. Further examples of the letters show information like this, where Юзефе has found, given what we've identified by the square paper, what is clearly something like from a child's, from a school book, and there is something here that you can see examples of mathematics and the phrase "klasna robota," and this has been crossed out, and then Юзефe's letter starts "Kochana Maniecka Ivanju, Jesli raz prosić," and she continues in her dialect there. And this letter, this piece of paper also has a date, which you can see on the far right, 2012-40 God, which you can see. So это письмо, например, написано на что-то, на бумаге, которая была, наверное, детская учебная книга, потому что написана классная работа, это перечеркнуто, и потом это Юзефе's письмо, и она тоже пишет, сколько денег получили, вот эти номера, наверное, сколько она получила денег от ее семьи, и потом она пишет на ее диалекте. Это, наверное, польско-белорусский диалект. So is it like a Polish/Belarusian dialect? It is, that's correct. It's a rather obscure borderlands dialect that combines elements of Staropolski and Belarusian/Russian words. Yeah. Вы, наверное, все поняли, что это диалект, который был на границе, на котором говорили на границе, это старопольский и белорусский смешанный. So other examples of the letters then show how, again, there is a date here that is visible, 21/12/40. So literally, this letter is, we have just passed December, 80 years ago, 21/12/40. So это письмо выслали как раз 80 лет назад, почти, 21 декабря 1940 года. В том году как раз исполнилось 80 лет. So несколько лет до Рождества. And you can see the Russian text of this mathematics exercises, arithmetic, yes, and it's like palimpsest. Palimpsest, you have one layer on top of another layer, like you have historical ways of discovering something underneath. So Юзефe's writing is on top of this, so you have the two languages mixed in here. So, это как два языка, две разные информации наверху, каждый на другом написан. So, несколько, один на другом написан. So, is that Russian is hers as well, right? It's the Russian language from the owner of this piece of paper, where Юзефе took this piece of paper from. And so русский язык это был чья эта тетрадь была. So она просто написала на том, как на бумаге, которая у нее была возможность написать. So это, наверное, ребенок или кто-то, тетрадь была, и она потом написала. Other pieces of paper show, because she never, there was no consistency, it's not the same paper, it's not the same pen, it's different. She's using
whatever scraps of paper she can write, and different pens and different orthography. So the style of her handwriting differs depending on which point in the phase of her letter writing she is. In earlier letters, when she was healthier, her letters were more legible, and I think we've determined that later letters, in the later part of the letter writing, became less legible as she was generally feeling less well. So, каждое письмо выглядит по-другому, потому что другими ручками пользовались, и тоже они думают, что когда у нее все еще немножко хорошо было со здоровьем, видно разницу через тем, когда вначале она писала, как она писала, и разница между этим и потом к концу ее жизни, когда уже ее письма было намного тяжелее читать. Ее почерк изменился. Yeah. It's quite possible that these dots that you see on this letter are the results of the tears dropping from her, dropping onto the page as she's writing, because this is a particularly heavy letter in terms of emotional content, what she's writing here. So, потому что это письмо, это очень тяжелое письмо, тяжелой темой, что она там пишет, поэтому вот эти темные, это, наверное, ее были слезы, они думают, потому что о чем она пишет, это очень тяжело в этом письме. But then that is a separate conversation which we can have for, I can, for further interest as background reading, I can share the translations, and the actual content element can be understood in your own time as part of the background links I can share after the talk. Yeah. So, если кто-то интересен, он может с вами поделиться перевод этих писем, где можно смотреть, где можно дальше смотреть и понять, о чем это все было о чем она писала в этих письмах. So, more letters that we have, again, show some consistency in handwriting styles. These ones, again, look a lot more difficult to write, and it gives you an idea of how challenging it was to decode this text. So, потому что каждое письмо немножко по-другому выглядит, и это было, можно понять, смотря на это, как это тяжело было это декодировать и расшифровать. So, yeah. Largely because Юзефe's dialect was, she didn't use certain the diacritical marks that makes it easy to translate as modern Polish. So it had to even be translated into modern Polish from this dialect. Потому что Юзефа писала на диалекте, это не польский, это надо было сначала перевести на польский и понять. Сначала надо было его перевести на польский, и потом они могли понять, о чем это. Yes. So going back then to the history as to why these letters were written and why what were the conditions surrounding the creation of this collection of letters. In all, it was 21 letters written in a one-year period between 1940 and 1941. April 1940 to about the same time, April 1941. In 1 year, she wrote 21 letters, which were sent back from Kazakhstan to the territory of BSSR. За год, приблизительно с апреля 40-го года до апреля 41-го года, она написала 21 письма, и мы сейчас попробуем понять исторически, почему это или как это произошло. And I think that from when I undertook this project initially as someone that has grown up knowing very little about the family history and really only knowing from my Slavic side and
that I had grandparents that were refugees, but beyond that fact, I knew very little else. So, когда Майкл начал с этим заниматься, он знал очень мало о этой своей истории. Он знал, что его бабушка и дедушка, что они иммигранты, но он не знал ничего, никакой истории из этой части об этом. And following the discovery of the letters, then before I dug deeper into historical reasons as to why the letters were written, I first tried to understand who the family members were and who was Юзефа as a character and the rest of the family that she created. So I tried to it first became just a kind of a simple project to understand the family tree before getting into more complicated reasons as to why the family separated. So, сначала, перед тем, как понять исторический контекст этого всего, он хотел понять, кто такая Юзефа, понять, как она к семье подходит, кто она и так далее, ознакомиться опять о своей семье, о которой он мало чего знал. And then I started then to, having already had some good contact with Polish family, which was generally only for things like holidays and talking about the present and making future plans. Now I was actually getting back in contact to start the discussions about the history, about who were our ancestors and who was Юзефа. So, у него была семья в Польше, но которые в основном только ездили, может быть, на каникулы, а сейчас он начал с ними потом больше говорить о этом, о их семейной истории, кто такая Юзефа. And they firstly then provided me access to their photo albums and their oral histories, what they could remember, and they shared those with me, photos and oral histories. So, сначала они показали ему фотографии, которые у них были, и потом они начали рассказывать истории, то есть информацию, которую они еще знали, которая у них была. And the photos that they were able to provide were, again, very fortunate that they had managed to preserve such good quality photos. And to them, they were just photos, but it would then become, again, evidence for me that would be able to fill in the missing pieces, because they would actually contain some of the answers as to why this situation happened, why the letters were written. So, сначала фотографии были просто фотографии, но для Майкла это была часть, как пазл, я не знаю, как называется, но часть, чего он не знал. Может, кто-то мне подскажет. Часть, чего он не знал, и он с этими фотографиями он смог потом сложить историю и понять, кто эта женщина, кто это такая, кто это человек. So to show the group our discussion here, the family photo, the last group photo of this family before the start of the war, meaning before Poland was invaded. This is the last group family photo. So, это фотография, последняя фотография всей семьи до 1940 года, когда война началась в Польше. The date of this photo is dated approximately 1938. Ага, so 38 года. This is on the occasion of the funeral of Юзефа's husband, Konstanty. Это когда Юзеф, муж Константин, умер. Это был funeral. Just to give one context picture, this is Konstanty and Юзефа, their last picture together. Это Константин. Последняя фотография их вместе, перед тем, как он умер. And he was a forester. И он работал в... forest. What is forest? Лесник. Лесник. Спасибо, да. And he was about 20 years older than her. Он приблизительно 20 лет старше был, чем Юзефа.
Красивый мужчина. Very good looking man. Yes, and he clearly, had a good, happy, healthy life. He was managing the estate of a local noble family. Он был менеджером estate. Он менеджерил как фарму или как, я не знаю, как перевести. Короче, он менеджерил что-то для... In Polish, Lena, the word is majątek. I don't know if it translates to Russian like this, but it's called majątek. But Ну, вы меня поняли там, Павел? Да. Да, okay, so they're fine. Okay. And on the occasion of Constantine's funeral, we are here seeing Юзефа in the middle, surrounded by her children. So это Юзефа, как вы видите, в середине, и это ее дети в стороне. And the key piece of genealogical historical information on this photo is that her two son and son-in-law, the son and son-in-law, both are standing in their what look like military uniforms, but they're actually police officer uniforms. Ага, so ее сын и ее муж ее дочери, это милиция, они в милиции, они не в армии. But I thought initially they were clear military uniforms, but it was only after I sent this photo in to Memorial that Memorial's historians were able to qualify and clarify exactly what those uniforms represented. So ему надо было, это ему объяснили, когда он с мемориалом в контакте был, что это не милитер униформа, а это локальная милиция. So before we go into the documents, just to give again another point of information here is that you see a snapshot of a family that had clearly worked. They had been working very hard, growing their family, building some businesses in this territory of what's called the borderlands. Yes, East Poland, West Belarus, Kresy for the Polish historical memory. This region is referred to as the Kresy, the borderlands, which at the time was under the dominion of Eastern Poland. It was East Poland, and so they had grown businesses. They had become relatively successful family. Значит, это показывает семья, которая живет на границе между двумя странами. Это Восточная Поланд и Западная Белоруссия. И это регион, который назывался Кресий. И в этой семье показывают, что они были, и они хорошо жили, у них был бизнес, и, значит, они хорошо справлялись там. В это время, когда фото сделано, это было это принадлежало еще Восточной Польше. And it was a testament to that area that Юзефа came from a Polish Catholic family, but she married an Orthodox Belarusian. So Юзефа сама пришла из католической польской фамилии, но она замуж вышла за he was Orthodox. Correct. Yeah. За Orthodox с Белоруссии. And if it helps, again, this is the map that shows how the different borders were divided up according to the pre-war divisions as to what would actually then be the area of the borderlands that we're talking about. So the borderlands on this map is shown by the red border, and this would be the areas that become occupied by the Soviet forces in agreement with the secret protocols of Molotov-Ribbentrop. So мы видим здесь эта граница, которая до этого принадлежала Польше до 1938 года, и в 1938 году Советский Союз туда зашел, и это принадлежало потом Советскому Союзу.
where the red dot is where the letters were being sent back during that initial period of the Soviet occupation, the mass deportations, and those that survived. Then the Soviet postal system was in operation, and the letters were coming from Kazakhstan to this red dot. Значит, вот эти письма, которые мы видели из Казахстана, они приезжали туда, где вот эта красная точка Корсаки написана. Да. So I sent this photograph back then to Memorial, asking for further information about any records and about the members of the family, which the family name is Buido. Yes, Юзефе Буйдовой. Her son on the top left is Aloisi Buido, and her son-in-law is married to the daughter, and his name is Franciszek Klisz. So Майкл отослал эту фотографию в мемориал и спрашивал узнать, если у них есть больше информации о этих людях. И потом он назвал имена, которые вы слышали. And the documents that were returned back was the first document, which was the first NKVD list that has this confirmation of Aloisi Buido as someone on the list. So, yeah, Alois Buido is на этом, это НКВД, да, это, на этом мы видим, что информация об этом, когда его забрали. Which clearly says he is the son of Konstantin and Юзефа. It has his date of birth, the area from where he was born and raised in Nakrishki, in Novogrudek Oblast. It confirms what year he finished his school and the job that he took, which was this title of police, some form of police security, again in Novogrudsky Voyevodstvo, yes, in the Novogrudek region. Да, вы можете, вы читаете это, вы видите эту всю информацию, и вы можете это читать сами, да. And this is compliant and confirms the fact that he's in his Polish military police uniform, which would immediately have categorized him as an anti-communistic element, anti-communist agitator, hostile to Soviet occupation. Ага, потому что мы видим, что он в польской милицейской униформе, это значит, что он был против, ну, что видно, что что он был против советской власти, можно сказать. And he became the primary target under the Soviet occupations, determined to remove any hostile elements. Aloisi Buido was the primary target. So they made many attempts to try and arrest him, but he escaped and avoided capture. So они пробовали несколько раз его захватить, арестовать, но не смогли. Он всегда смог убежать. And just Yulia saying some information which maybe makes sense to you, but she says а не область Новогрудский, Новгородский район, а не область Новогрудский. It will be something in the chat. You can probably. She's talking something about Novgorodsky rayon, not the Novogorodsky region. But that's something details we can discuss probably later. You can see it in the chat. Yeah. Hi, I'm glad Yulia is here as well. She is part of the course. Great. And for completeness, this was the other text that Memorial found, which confirmed Franciszek Klisz's details, who is the second uniformed officer in the photograph. Yeah. So these are examples of the lists that Memorial had access to that confirmed who was on the NKVD's list of people that they were targeting. So это лист показывает нам, что вот этот второй человек, он был тоже на фотографии, он был зять,
И это лист, который он получил от мемориала, и который показывает, что кто эти люди. Yeah. So, in essence, the fact that these sons had taken up positions in military or police institutions made them the primary target, and as a result, Юзефе became the secondary target that was repressed under the parents of a traitor categorization. Потому что это сын и зять, которые были в милиции, в польской милиции, и их не смогли арестовать, поэтому они арестовали его мать. Она получилась как мать предателей? Yeah, so whilst the sons were able to avoid capture, Юзефе was not, and at 76 years old, they put her on the train and deported her in April 1940. Сын и зять не смогли сбежать, а она не смогла, и поэтому ей было 76 лет, когда ее забрали и посадили на поезд в Актюбинск, в Казахстан, в апреле 40-го года. Surprisingly, and yet it's still a bit of a mystery as to why none of her daughters were also apprehended and taken and deported. Мы не знаем, почему, он не знает, почему ее дочки не были забраты, почему они не забрали дочек, почему только ее. But clearly, as my grandmother is the young lady standing behind Юзефе, things clearly would have turned out a lot different had potentially she been taken and also never came back. Yeah. Это его бабушка, которая там стоит. Конечно бы, если ее забрали бы, то судьба Майкла и всей его семьи была бы совсем другая. And this is the woman that I only have memories of as an old granny that was on her knees praying every day and making us all pray and taking us to church, and a small, very, very diminutive and frail kind of character, but very, very strong in her beliefs. Единственное, что он помнит от своей бабушки, которая эта красивая женщина, что она была очень старая, и она каждый день, what's to pray? I don't know what's in Russian. Она каждый день Modlitва. Pray. Who knows? Кто знает, что такое to pray? Она каждый день Богу... Does anyone know? Кто-нибудь знает? Да, молодцы, да, спасибо. Она каждый день молилась. Она каждый день молилась на ее коленках, и она тоже заставляла ее детей и внуков то же самое делать. Она была очень маленькая и щуплая, но она была очень сильная в том, что она верила. Да. And some of in the letters of Юзефе, the most emotional letters were written to Wanda, my grandmother. Самые тяжелые письма, эмоционально тяжелые письма, которые были написаны с Актюбинска фон Юзефе, они были написаны его бабушке Ванда, которую мы видим. У них, да. Yeah. So again, just to refresh where we are now, that Юзефе has been deported in 1940 as a result of the Soviet occupation of the borderlands, as realized as part of the secret protocols of this Molotov-Ribbentrop Pact. Ее выслали в 1940 году как результат, когда Советский Союз оккупировал эту часть границы, граничных земель
за Ribbentrop-Molotov agreement, pact. Yeah, and this process emptied this borderlands region, emptied over 1 million people that were either non-Russian or considered hostile and sent into either the Gulag network for hard labor or into very remote locations and given special settler status. Значит, в 1940 году, когда советские войска зашли туда, они вычистили там почти 1 миллион людей, они выслали оттуда, которые были не русские или не русскоговорящие, они их выслали или в Сибирь, или в другие поселения, например, как в Казахстан, и они потом стали спецпереселенцами. Или спецпоселенца. So whilst Юзефе was here in Kazakhstan, as seen in this map, and the letters were being sent back to where her daughters were, this exchange of letters happened for the 1 year between 40 and 41 before the Nazi invasion, which then rendered and put a stop to the activation of this postal system. Okay, so эти письма шли 21 письма, которые у него есть, они шли вот с Казахстана туда, где сейчас Беларусь. Это до 1941 года, до того, как наци-Германия объявила войну на Советский Союз, и потом это все перестало. Вот почта уже после этого не шла. And we do know that Юзефе's daughters did write back to Юзефе, because there is the reference from Юзефе's letters that say thanking her daughters for the letter, for money, for products. So, мы знаем тоже, что Юзефе дочка, что она назад писала, потому что в тех письмах, которые они получили, там есть референс, когда она говорит: спасибо, я получила твое письмо, большое спасибо. Значит, она знает, что Юзефа получала письма из Белоруссии. So having now established the reasons why Юзефе was deported, because of this parent of a traitor, Soviet laws that used and tried to justify any valid reason to remove someone that was potentially hostile or a family of someone hostile, I then moved to the next information that I looked to try to find was evidence of Юзефе in Kazakhstan. So, когда Майкл понял, почему Юзефу туда, почему ее туда послали, потому что она была матерью врага народа. Потом он решил понять, потом второй шаг был выяснить, где точно Юзефа была в Казахстане. And in 2019, I traveled to Aktyabinsk to make a start to try and find information from based on the letters, and cooperated with the Polish Cultural Center in Aktyabinsk. В 2018 году он съездил в Актюбинск, и он был там, кооперировал с польским историческим society, общество в Актюбинске. Yeah, and they are the descendants also of Poles that had been deported, and they currently are a small group who preserve Polish culture in Aktyabinsk as part of Kazakhstan's commitment to the celebration of diversity. So, эти люди, которые в этом польском обществе, они сами дети и внуки этих людей, которые тоже были туда депортированы. И они содерживают эту культуру, польскую культуру в Казахстане, в Актюбинске. Yeah.
but obviously, as I would come to learn, that this celebration of diversity is a result of the fact that Kazakhstan was one big prison from many nations. Yeah. So, конечно, это интересно знать, что в Казахстане много разных национальностей живут, и это очень хорошее дело, но если об этом подумать, почему там много национальностей живет, потому что было как... я забыла, как prison называется. Это было как... Тюрьма. Тюрьма. Это было как тюрьма для разных людей, разных национальностей. Спасибо. The efforts of the Polish Cultural Center to speak to the state archive in Aktube, it took a couple of months, but the results were successful. They managed to locate further documentation that confirmed Yuzefe's presence in Aktubinsk. Ага, общество помогло Майклу найти информацию в архивах Актюбинска о Юзефе. And the documents that they found were shown here, now dated 27/11/1941, and this is the Kirov artel. This was the name given to this group of families. That this is a document written in Polish with the names of the families Levko, Wozniak, and you can see that Levko has Rosalia, Yelena, Michał, Adam, and you have their dates of birth here, and you have then Katarzyna, Zuzana of this family, which you can see they have, if it's the same family name, they just put the double quotes underneath. And then the last person on the list is Юзефе Юлианова Буйда, and gives the location of where she came from, Zdjęciole Novogrudek, which is now Dyatlava in Belarus, and her date of birth, 13th of March 1865, which makes her the oldest person on this list who is completely without any family members, as these are groups of families that are on this particular list that was found in Aktubinsk. So, как вы видите, она была одна, без семьи. Мы видим даты всех других людей, которые тоже туда привезли, и они семьями, больше людей, и она одна, и она самая пожилая там. Why is it written not in Cyrillic? It's in Polish, because it's in Polish, but I will explain why it's in Polish. I will explain. Okay. Я спросила Майкл, почему это не по-русски написано, но он сказал, что он объяснит. So now we're getting to that point in the historical timeline, September, October 1941, where after the Nazi invasion, now Stalin has to make an agreement with the Allies to be able to form a way of now retaliating and fighting back against Hitler from the East. And to do that, they agree to release the Poles deported from the year before. So from the occupation of 1939-1940, which results in this million or so people deported from the borderlands, now there is an agreement to release those that can form an army. Okay. So в 1941 году был новый пакт, да, который говорил, что можно их to release. How do you say to release those people? So эти люди должны были освободить, чтобы они могли за Советский Союз бороться. So этот новый пакт освобождал этих людей в 1941 году. Да, освобождал. And clearly
the actual decision left as to who would the Soviet Union would release still lay with the Soviet Union, but it was agreed they would release those that could be that could form an arm, that could join this army, which would go on to become the Polish Second Corps, Anders Army. So, они сказали, что они смогут выпустить тех людей, которые могут быть в армии, служить, и будет называться Polish Anders Army. Это в 1941 году, да. But clearly, Юзефа, being now 77-year-old woman, was not going to be fighting in an army, so she was passed over, so she was not released. So, потому что Юзефа была такая уже старая, 77 лет, ее не выпустили, потому что, да. At this point now, clearly also with the invasion happened, the letters had stopped writing. At this point, the daughters of Юзефа have had to have left Юзефа to her fate and just accepted that there was, you know, it was now almost impossible that she's ever coming back, as far in their minds. So, в это время, это тоже, когда все письма уже перестали идти, и дочери уже поняли, что там не будет какого контакта, и им пришлось оставить ее маму и только всего хорошего желать, но никто не знал. Initially, I had thought that the letters had stopped because Юзефа had died, but that wasn't true. Сначала они думали, что письма кончились, потому что Юзефа умерла, но это не правда, потому что why? Because the Aktyabinsk archives revealed that she carried on living for 2 more years. Потому что письма кончились идти в 1941 году, они думали, что Юзефа умерла, но это неправильно, потому что архив показал, что она еще жила 2 года после этого. And that during that period of again, what is incorrectly referred to and a point of particular historical very sensitive point about referring to this act of releasing the Poles from the Gulag as an amnesty by Stalin, but it was during this period that that a Polish delegation was allowed to be set up, but it should be very much the point should be made that the word amnesty is not at all accepted by Poles and used in the way that it's generally taken to be used. So, когда Сталин был, он сделал амнистии для этих людей, которые были высланы из Польши. Но нам надо обязательно, Майкл сказал, что надо обязательно сказать, что это слово амнистии для польских людей это неправильно пользоваться, потому что амнистии это говорится, как будто они что-то неправильно уже сделали, эти люди, которых выслали. So why is it the wrong definition of amnesty, or why is it? Because it's implying that the Poles had committed a crime in the first place and they were being forgiven. Yeah. When in fact they had been brutally repressed. So amnesty это неправильное для слова для них, потому что это говорится, как будто что эти люди что-то сделали плохое перед тем, как их выселили, а у них не было никакой вины, поэтому амнистия это не обязательно хорошее слово, это описать. What was though confirmed from the documents was that a Polish delegation was permitted to be set up to be able to distribute aid to the deportees, to those that had been deported that were not going to be released. Some aid was allowed to be distributed, and this was found in the following document here, which was a document created by a Polish delegation that was permitted to be allowed to be set up during this window of so-called amnesty. Yes. So, что им можно было сделать, польская делегация смогла приехать во время когда
амнистия была, и эта делегация могла раздавать еду и помощь этим всем людям, которые остались в этих депортированных местах. And on this document, you're able to see the names of the products that were part of a Red Cross delegate, a Red Cross delivery. So you have mleko, cukier, czekolada, midło, bulion, kawa, cacao, scarpette, swetere, pijami, szlafroki. So these are all clothes and food and clothes. And then you have the names. The names of all those that were receiving and the quantity of what they were receiving. So it's like a 1942 Excel spreadsheet. So мы видим в этом списке написано, какие продукты точно кто получал, кто имена и кто что получал из этих продуктов. И мы тоже видим в конце, наверное, что Юзефа тоже получила. So do we see what Юзефа got as well? Yes, Юзефе Буйдовой is there at the bottom, and she received. They received a 1 bar of midwa soap that was divided proportionately between everybody. So she got her share of a bar of soap, plus 16 grams of coffee, and 1 pair of socks, jumper, and a scarf. So она получила пол куска мыла, 16 грамм кофе, и носки, и пуловер, и еще что-то, да, что написано, да. 16 граммов кофе — это очень мало. And this is her signature, as everyone who received had to sign to say that they had received this aid. И потому что надо было подписываться, когда они это все получили, поэтому мы видим, что Юзефа в этом году еще была там. Yeah. And then so I was able to find her signature here in a file dated 1942 in Aktubinsk. Following having discovered those letters that were written, which was again another confirmation that she had been there. So, потому что они думали, что в 1941 году, когда письма перестали идти, они думали, что она уже умерла, но оказывается в 1942 году в этом списке мы видим, что она еще жила. The final document that was found regarding Юзефа in the Kazakh archive was a very concise summary that just confirms again Юзефа's particulars. It's the last bit of document that concerns Юзефа found in the archive, most likely to be on the occasion of her death in 1943, probably through fatigue and nutritional deprivation. So, в 1943 году, это, наверное, когда она умерла из-за всего, голодания и так далее, so это последний список, который мы видим. And it says here, it confirms that it's her name, the date of birth, the area that she came from, where she is in Aktubinsk, and a brief summary that confirms the date of her deportation, that she was from the town of Zdenchol in Novogrudsky region, that she was deported to Kazakhstan, that she lost her documents, confirms the date of her marriage in 1892, and also confirms that her husband was a Russian subject, but that he's dead. Вся информация о Юзефе написана там, откуда она, кто ее муж был, когда они замуж вышли, женились и так далее, все в этом написано. Note the word subject, not Russian, but subject, Russian subject. Ага, so русский, но я не знаю, как есть разница, он не был, это не было написано, что он был русский, было написано, что он русский, я не знаю, как subject, кто-нибудь знает, как это, какая разница? As in someone that was
under the control of Russia, but lived in the borderlands, but wasn't Yeah. Russian. Русские, yeah. Не знаю, как русские... Кто-нибудь, Юлия слушает, не знаю, кто-то может помочь, когда не русский, а советский гражданин, наверное. Гражданство, советское Гражданство, да. То есть, например, subject, например, если он может быть, например, белорусом, но написано, что он русский. I have the translation. I can send you this decoded. If you can't read it, if you cannot read it now, like from the screen, I can send it. Я там написано русское гражданство, Russian. It says Russian citizenship. Right. Гражданство, citizenship, right? Okay, citizen. Okay. So that would be the completion of the amount of documents that were found concerning Юзефe's letters. What started as the discovery of the letters here in Wales in 2016. So just to give the context, the letters were found here. They were written from... В 2016 году они были там, нашли их там, Уэльс и... Okay. So the letters. So just to summarize, the letters were written here from Kazakhstan in 1940 to 41, sent to the daughters in BSSR. Yes. So письма были написаны в Казахстане, их выслали в Беларусь. Юзефe's youngest daughter Vanda, my grandmother, after the war, with her husband and daughter, came down to Italy over the Alps to get a ship that would bring them to the UK. Wow. So письма были написаны с Казахстана в Белоруссию. С Белоруссии его бабушка через Алпы, они прошли в Италию. С Италии на пароходе они поехали в Англию. В это все время эти письма были с ними. The letters stayed with Юзефe's other daughters. Also письма остались с другой дочкой, не с Вандой. Okay. And Vanda made a reunion 20 years later in the new location for the daughters who were relocated to former East Germany, now the new West Poland. So, эти другие дочки, которые из Белоруссии потом приехали, что было как немецкий райх, немецкая страна, а сейчас западная Польша, где они живут. И после 20 лет после того, как Ванда уехала из Белоруссии, она соединилась с ними там. In that reunion, the other sisters gave the letters to their sister Vanda, who brought them back to the UK. So, и потом, когда они соединились опять, они дали письма, и эти письма Ванда потом с собой привезла в Англию, и вот где они остались. And then the letters were lost for almost 50 years until Vanda's daughter Zosha brought them to Wales when she moved to Wales, and after she died, we found them. I found them. So эти письма потерялись 50 лет почти, они были где-то в Лондоне, находились 50 лет, и с дочкой Ванды, которую зовут, what's the name of Vanda's daughter? София. И они с ней остались, и только когда София приехала в Уэльс, и когда она умерла только, тогда они только нашли эти письма, после того, как она умерла. So you found them after she died, right? Correct. So this collection of letters, well preserved, were found in the leftover rubbish bags of my chocha, which this is the scene of... So, это все были вещи, которые остались после того, как она умерла, и они через все эти сумки искали, выбирали и случайно увидели эти письма.
Yeah. So that would be the summary so far. So there is more content that's been created of this story, but that's the summary of the historical element of this story. So I will finish there for the moment. Thank you very much for listening. Thank you, Lena, for translating. Okay, yeah. So мы заканчивали, это было историческое объяснение обо всем этом. И... Все, возрождаемся из пепла. Так. Прошу прощения, мы тут подключаемся очень долго. Да, слышно. Нас слышно, да? Очень приятно, что слышно, и нас видно еще. Да, отлично. Вы не замерзли там? Екатерина... Не, все хорошо, мы подогревались. Екатерина слово молвит Даниэлю Сагатису. Большое спасибо за рассказ. Мы прям путешествовали вместе с письмами. И был первый самый вопрос, который у меня, и на него ответы получила в самом конце, да, как, собственно говоря, они попали, и почему возникла вот эта вся история. Вопрос... Мне перевести, so she's saying thank you so much for all of your explanations in the story. It's like being on a journey with you, with all the letters going back and forward in the story. Okay. And she also has a question that was partly answered, I think. Okay. Yeah. Ну, мы знаем, что потом появилось некое видео, да, которое включало лишь малую часть того, что мы сегодня видели, услышали. Что еще планирует Майкл делать с этой историей? Как она будет продолжаться? Потому что я знаю, что у него есть какие-то идеи по продолжению этого проекта. So, what are your ideas for the future? Are you going to be continuing with this project? Because she knows that you have some kind of ideas of what you want to do to keep this project going. The main idea is to try and find the narrative thread to tell this story, and whether I tell it as a multi-generational story and try to recreate Юзефe's chapter, and then the chapter of how the letters would be transported and saved and then discovered, and the whole thing re-investigated and the truth told. So it feels like this very huge kind of theme to try to whether you put it in one like you pour it all out in one book, or you have to write a few books, or you do a film. I'm still having to work, I'm getting advice on this. So, Майкл еще хочет понять, что он точно хочет с этой информацией делать. Это он хочет книгу написать, одну или две, или фильм даже сделать, может быть. И сейчас его интересует этот трансгенерацион, как по-русски называется, этот вопрос. И он сейчас просто хочет понять, на что точно фокусироваться. На историю Юзефы, на историю его тети. Да. Это я говорю, потому что я с ним об этом уже до этого говорила. Или фильм. Но сейчас он говорит, что он разговаривает с разными людьми насчет этого, как дальше делать. There are multiple threads that could all be explored in detail. The example of the historical memory of what happened during this very sensitive topic. Again, the Second World War. We've just gone through one set of jubilees and anniversaries, about 70 years. The West celebrates one date for the beginning of the war, and Russian Federation remembers another date, and then they remember a different. There's a lot you could go into here just to explore this, and you have to then be careful. It's not an academic kind of investigation, but is that what it should be? Should this be putting us to think? Because this date happens. Nikolai is on the line here, and Lena, I gave you that book about the secret Polish protocols, where the index, has the dates removed. The dates of this window is removed, and this book was given
by dear Nikolai, who is watching here, one of the great contacts and gifts to come out from a Russian dinner at his family home. You know, he reached and gave me this book, and it has something very, very important, that there are literally the dates of this event, this time frame are erased. They don't exist. So, много о чем Майкл хочет подумать и описать, и поговорить, например, о том, что, например, вот эти даты, которые, когда Советский Союз зашел в Польшу, в Советском Союзе или в России, может, даже об этом сейчас мало кто говорит или мало кто знает. И это история, которая для людей, например, в Польше или для Майкла очень важна. И даже в книгах эти даты, потому что, например, на Западе мы говорим, война началась намного раньше, чем люди говорят, когда война началась в России, например. То и вот об этом надо говорить и понять, для кого, когда война началась и почему, например, почему даты в Советском Союзе или в России, когда война, например, когда они зашли в Польшу, почему об этом не говорится? So I think I translated, I just said, for example, why, the dates between what is known in Russia in terms of beginning of the war and what is known in the West, they're very different, and dates are even erased from the history. Тогда я желаю найти этот угол зрения, через который он посмотрит. Хочется креативности тогда пожелать и творческого вдохновения, которое поможет ему найти правильный угол зрения и продолжить проект свой. Yeah. So she's wishing you a lot of creativity and energy to deal with this project, because that will be needed. All the best for you with this. Yeah. Thank you, Katya. Yeah, I will hope to. I felt one of my most creative periods is when I'm back in Russia. So I have to come back to the East. You know, that's it. Return to the East. So у него самое креативное время, когда он находится в России, поэтому надеется опять скоро приехать в Россию. Yeah. I mean, I mean it genuinely in terms of the most support I had was when I returned, I call it returning back, to go back to Moscow, to Russia, to understand what was happening there, that this is not just a crime against people who are non-Russian, because I learned fully the extent of the crimes being committed against Russians, against Russian citizens. And again, we have modern day historical repetition right now on the territory of Belarus and right now in Russia. And we have Nikolai and Yulia Glamina on the call here, who have also had to experience this injustice, this form of repression, even now, today, in 2020, 2021. Каждый раз, когда он в Россию приезжает, он получает очень много поддержки, и он тоже понимает, что это не только как его родственники, которые из Белоруссии или из Польши, которым это произошло, но тоже много опрессий было для русских людей самих тоже. И он тоже говорит, Майкл говорит, конечно, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это тоже сейчас об этом надо говорить. Это, So it's certainly a story that needs to be told. There are these kind of fantastic kind of human story of like the discovery and how all the help helped to recover the identity, but there are these sensitive topics as well, and there is a question of how do you tell both? How do you talk about that kind of fantastic story of how, I was so many people were part of the cooperative effort, the help to recover this identity and give some facts to me about the family. But also, I didn't just get some personal facts, I got some universal facts about what's happening across the territory, across
the country for so many other people. So yeah, would you like me to there's a lot of help that he received, and it's all about the personal journey and what happened in this particular but also that's right, but in getting that personal information, you then became aware of the universal message that continues. So, персональная история — это тоже универсальная история, потому что это не только что ему произошло, и его семье, это тоже многим другим, да, произошло. Да. Сколько Спасибо как раз за то, что Майкл делал акцент не только на персональной истории, да, но и на истории целого поколения людей, да, и нескольких поколений даже людей, которых постигла такая же судьба, как и ближайшую родственницу Майкла. И хотелось бы, да, чтобы Елена перевела это тоже, да, Майкл. Yeah, so Michael, it's very good, and it's not just like just one generation, just one thing that you're talking about, it's like several generations and the effect on it, not several generations that it had. So in your case, yeah. Спасибо. И есть ли вопросы у наших коллег? Вот здесь много знакомых нам людей по встречам различным. Сейчас есть возможность задать. So there are a few questions that I would like to ask. Ребята, всем привет. У меня видео, не знаю, непонятно, включается или нет. Сейчас попробую. Короче, не понимаю, включилось, нет? Нет. Ничего не включилось, да? Ладно, тогда не буду мучить его. У меня, на самом деле, я благодарна Майклу за то, что он поднял эту тему. I'm very thankful to Michael that you brought up this topic from Isolde. Yeah. Во-вторых, я очень рада видеть хотя бы некоторых из нас и слышать. Мне это очень приятно, и спасибо за то, что вы организовали эту возможность. She's also very happy to see some of her people and that something like that is taking place. Затем благодарна еще потому, что я тоже занимаюсь этой же историей. So Isolde also researches the same part of history. И в последнее время данную тему пытаются, переиначить, перекрутить, как-то замалчивать. Okay, so in the last, recently, this subject is just being kind of silenced and not really, being silenced in the recent times. В целом политика государства таким образом выстраивается, что как будто бы этого не было, вот как раз последние пару лет. So in the last few years, the government is presenting the story as this really, as if this didn't happen. Поэтому очень важно об этом говорить. И хорошо, что Майкл планирует написать книгу, потому что я занимаюсь тем, я не пишу книгу, но я занимаюсь тем же, собираю эти истории разных людей и рассказываю их, в рамках газеты. So Isolde is saying that because of that, it's very important that you are talking about it, and hopefully you will write a book, because just to hear those stories is very important. And Isolde is not writing a book, but she collects those stories and she tells them in form of I think, newspaper. И плюс проблема, конечно, то, что люди, свидетели этих времен, они умирают, к сожалению. Они в возрасте уже очень почтенном. Поэтому важно успеть это услышать, важно успеть это записать, собрать. Поэтому спасибо, Майкл. So one of the issues is, of course, that the people that could tell those stories are now passing away and not there anymore. So it's left to people like Michael, like you, to write those stories, to keep the memory alive. Thank you, Michael. Yeah, I do. It feels like this is the duty that needs the next bit of work that needs to be done. Yeah. Ему обязательно надо это сделать. Okay. Еще вопрос, если можно. Там Николай руку поднял. Подайте ему.
Добрый день, Майкл. Очень приятно слышать и видеть вас. Вопрос такой, ну, одной из точек интереса во всей этой истории для вас был проект «Прометей», движение «Прометей» и так далее. Нашли ли вы какие-то новые следы связи, судеб простых людей, ну вот, собственно говоря, таких простых, которые были сосланы в лагеря в казахстанские и другие, ну, по всему Советскому Союзу, и следы связи этого проекта «Прометей», вот этого глобального какого-то движения, непонятно даже, насколько оно было глобально, насколько оно было реально. Следы связи с судьбами этих людей. Sorry, извиняюсь, это было очень много, мне надо сейчас подумать, я поняла это или нет. Это проект Прометео назывался, и Майкл об этом знает? Прометеус, да. So, Michael, do you know about the project Prometheus? Like the global project Prometheus? Yes, yes. So it was Nikolai who gave me this book, and we have discussed it, and it is something that is also very. I would like to understand it, how to connect such an idea of Prometheus from the idea of creating restoring the great Polish Commonwealth, which is the central idea of the Prometheus ideology, and how this affected the geopolitical relations and why it gave to certain behaviors between these countries of Poland and affected the relationship between Poland and Russia. And it's another deep topic to understand what was going on in the minds of the new formed Rzeczpospolita, the new Poland after the First World War. So after you've talked about the Second World War, what happened, you have to go back to the First World War to know what happened. And before this, and this is where I'm saying it becomes like this matryoshka of historical understanding of where do you find the final bit of the truth that helps you explain each level. Because yes, the Prometheus question results from the result of the First World War, and it sets the scene for what's going to happen in the Second World War. Yeah. So, Майкл, не надо это перевести, потому что комплекс, и вы, наверное, сами намного лучше это все понимаете, чем мне перевести, потому что это комплекс, о чем вы говорите. Вы поняли Майкла? Майкл? Yeah, okay, yeah, yes. Okay. I would definitely be happy to exchange more conversation on this topic with Nikolai. Nikolai, извиняюсь, okay. And I can also say that I continue to research the Piłsudski archive and found also, I think I sent it to him, but if he didn't receive it, I will send again. But I found a very, very detailed document on Prometheus ideology from the Piłsudski archive, and I would be very happy to share it with the group. Вы получили информацию от Майкла, Николай, о том, что он нашел в архиве? Если нет, да, то... получил. Это пространный, интересный документ. Ну, единственное, что непонятно, вот насколько он связан с реальностью, вот насколько это программный устав или что-то в этом роде, насколько он близок к людям, насколько он близок к исполнению и так далее. Близок к людям это реально или нет, вы имеете в виду? Ну, да. How realistic is this project? I guess he's just asking how realistic is the project, how are people gonna act on it? That's what I understand. Michael, I don't know if that makes... How realistic this project is? The one to do with investigating more about Promethean ideology, or to do with how to fit it into the whole Юзефе story of these letters? Это с Юзефе, в Юзефе, вы имеете в виду, это с Юзефе связано или вообще, или просто без Юзефе, Николай? И так, и так.
In whatever way, with Juzefe or without Juzefe? Yeah, I think it's all connected. Personally, Lena, my personal view is that the ideology of Prometheanism, Prometheus ideology, was something that was definitely wanted to be eradicated by the Soviet Politburo, and this was. Советские власти хотели это уничтожить, это Denkweise, это. Promethean ideology at its fundamental basis required the dissolution of the Soviet Union. It required the dismantling of the Soviet Union as the first step, and it required the right of self-determination of the enslaved countries. It was given the word Prometheus, Lena, because it was considered that those countries that were kept in a forced union, the forced union of the Soviet Union, not a mutual union, but a forced union, and therefore they were enslaved and they were considered Promethean nations by the Polish intelligentsia. Okay. Понятно. Okay. So the idea, okay. So они были как склавы, Прометеус дал им возможность против этого бороться. Я думаю, это, наверное, I would, but then I would think that this becomes a much more academic treatment, and it would require to give it proper, to do it really good, to do justice to this topic. I should go back to university or take do some kind of formal academic treatment. I think trying to write a general public book, I don't know if I would be able to do enough justice in mixing it with the whole family story. So, but maybe it's possible to find a way of giving some detail. But again, I need to think about how to do that. Yeah, maybe Nikolai will write the chapter for me. Да. Николай понимает, я вижу, что он понимает, то я очень об этом рада. So Nikolai understands you, so I'm very glad that I don't have to translate this. But yeah. Okay. Any other questions that I can translate? Уважаемые коллеги, если еще вопросы, у нас есть время для того, чтобы финальный вопрос задать или финальный комментарий. Well, I would like to say thank you for everyone for giving their time and for listening and absorbing a lot of detail. So thank you for this. Майкл, большое спасибо за отклик, за участие в нашем проекте «Интерактивная карта гражданских инициатив». Мы надеемся, что этот проект будет развиваться в 2021 году, и мы обязательно будем на связи и с тобой, и со всеми коллегами, которые нас слушали. И, конечно, отдельные аплодисменты Елене, которая нас замечательно переводила и стала таким мостом между нами всеми. Давайте поаплодируем Майклу и Елене. No, thank you guys for organizing and for staying in touch from Oxford. I'm very, very glad we continue contact. Katya, Yulia, Nikolai from Russia. You know, I met Yulia in Oxford, and then I met, we had time again in Moscow, which was, you know, a great, another next connection, great connection. Thank you so much. Спасибо. Спасибо всем. Всего самого лучшего. До свидания. До свидания. Lena, thank you. Yeah, that's okay. It was interesting. Thank you. Yeah. Я хотела спросить, пока мы все уйдут. Я делаю комикс о истории Советского Союза. История немцев в Советском Союзе, потому что это моя
мои предшественники. Я работаю на этом комикс, и я сейчас ищу артиста, который может мне помочь. Я написала скрипт, но я ищу артиста, который может мне помочь нарисовать это все. У меня уже несколько... у нас художник. Артист, художник. Художник. Поэтому, если вы кого-то знаете, или кто делает комикс, рисует комикс, у которых, может, интерес есть работать на комикс истории войны, Второй войны и так далее. Я просто это говорю, иногда не знаешь, как это все получается. Если у вас есть идея художника и так далее, пожалуйста, мне об этом говорите. Да, Елена, спасибо большое за то, что упомянули свою инициативу. Мы обязательно с вами обговорим возможность участия в нашем проекте, чтобы вы могли высказаться тоже. И коллеги вас послушали. Пожалуйста, если интерес есть. Потому что моих бабушку и дедушку, бабушки, тоже выслали в тот же самый город, как и Майкл. То есть они тоже их выслали в Актюбинск. Значит, насчет этого там связь. Это как я познакомилась с Майклом. Почему? Потому что мы поняли, что наших бабушек выслали в один и тот же город в Казахстане, в Актюбинск. Вот это историческая память. И мы нашли друг друга здесь, в Англии. Это было очень интересно. I'm just saying that... Я понял. Понимаю. Все понимают. Спасибо. Okay. Спасибо. Всего самого лучшего. До свидания. До новых встреч. До новой встречи. Okay. Bye. До свидания. Speak to you soon, Nikolai. Julia, speak to you soon. Thank you. Bye-bye. Спасибо. Thank you very much. Bye. Ухван Кацаба. Всего доброго. Bye-bye. Счастливо. Да, всего доброго. Пока. Изольда, спасибо, что приходила. Да, вам спасибо, ребята.